But to some, he is undecisive. He was branded the name Watermelon after giving mixed signals on the 2010 constitutional making process. Stephen Kalonzo Musyoka is now accused by some of his Ukambani leaders of demanding 3 billion shillings to drop his presidential ambition and back ODM boss Raila Odinga. But who is Kalonzo Musyoka? Josh Ansari tells us the story of the son of Tseikuru as told by his village mates in the little-known village of Kitui County. Kalonzo Musyoka, a man that has seen it all as a child, a teenager, an advocate, a statesman and a long-term politician. Na mimi nasema hivi, wa Kenya, hakika tutaweza. Tukiweka Mwenyezi Mungu mbele, hakika tutaweza. Stephen Kalonzo Musyoka, at his young age, schooled at Tseikuru Primary School. Here, the current deputy head teacher tells us that Kalonzo has always given the school a shoulder to lean on when necessary. Kalonzo Musyoka schooled in this school from the year 1961 to 1967. That is the history that I get from those who are there by that time. Kalonzo was very good and a very good performer in his time. So we are proud of him as an alumni to this school. We are proud of his contribution to this school, not only as an alumni, but as a leader and a national leader. During his time, this school had only one block, the block we are standing on, and all other development around, including the roofing around the school. That is through his effort and the support. There was that time when we didn't have electricity in the school. He had done the installation of solar systems and they are still in place. His first head teacher, Francis Mwangangi at Tseikuru, narrates how Kalonzo was in his early education years, terming him obedient to all. Mheshimiwa Kalonzo aliingia Tseikuru Primary School mwaka wa 1960. Nikiwa mwalimu, pia nikiwa mwalimu mkuu. Aliendelea mpaka 1967. Akafanya mtihani wa KCPE. Nilikuwa namfunza Kiingereza. Alikuwa mwanafunzi hodari kwa darasa na pia kwa mambo ya nje. Alikuwa mwanafunzi mtiifu na mwenye hekima. Yeye alikuwa mpole sana, very faithful student. Na headmaster alikuwa anampenda sana. Akamwappoint library prefect. Alikuwa library prefect. Very kubwa sana. Na ndiye alikuwa anatupatia vitabu tusome. Tabia yake shule kuanzia primary hadi secondary ilikuwa nzuri sana. Yeye sisi tulikuwa tunapewa adabu ya vifungo huko shule tukifanya makosa, lakini siku moja yeye hakuweza kupatiwa adabu, yani punishment throughout, kwa sababu alikuwa mpole. Hata huko kazi yake alijishughulisha kusoma tu, na ndio sababu alipita tena na high flying colors. Kwa hivyo tabia yake ilikuwa nzuri, alikuwa mpenda amani, mshauri. Na nakumbuka siku moja nilikuwa nataka kwenda nyumbani kwa sababu ya recruitment ile ya ukienda form 1 you are recruited. Nikashapwa nikamwambia, mheshimiwa, kesho mimi nitaenda nyumbani, sitaki shule. Wakati huo
bado mlikuwa mnamuita mheshimiwa? Hapana. 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 Unajua tumezoea hiyo jina huko. Na na mwa Kalonzo nini ngeno kakwitu. Hiyo ni kimombo Kikamba. Kesho nitaenda nyumbani, sitaki kusoma. Mwangangi was not only a proud teacher, but an encouraged one, as well as Kalonzo motivated him to continue teaching the English subject after he became the first A student at Tseikuru Primary School. Alianza mwaka wa 660 Ndio. mpaka 1967 akafanya mtihani wa CPE na akapata A in English. Nikimfunza akanifurahisha, sababu nilijua tu hata mimi nikiwa mdogo namna hii naweza funza Kiingereza, na kutoka leo nikaendelea. Saa hii nafurahia kuona watoto wangu wakifanya kazi kwa serikali, wakisaidia serikali. Nikianza na Kalonzo, nikimwona furahi, na wengi. Kalonzo, like many boys of his age in the village, loved football. His childhood friends narrates how talented Kalonzo was, winning tournaments and even starting a football team in Tseikuru, his rural home. Alikuwa mchezaji wa mpira na vile alikuwa mwaminifu kwa walimu wote. Sijawahi siku moja nikishuhudia akiadhibiwa. Alikuwa anacheza namba 9 na mimi nikicheza namba 2. Kwa hivyo huku na mdiveni na mwenda mpira anafunga. Na alikuwa na majajari mingi ya mpira. Mpaka siku moja tukakutana ndio hapa. Ni kwa sababu yeye alikuwa university na alikuwa anasoma law. Sisi kwa sababu ya ile uoga ya kuogopa. Yeye alituambia hapana. Ili right yetu tuongee. Tukaongea, hiyo mpira ikakujia hapo. Ndio na watu wake wakaenda Kyuso na sisi tukabaki. Kutoka hapo akiwa university tumechezea Garissa. Amekuja Garissa. The first time yeye kuja Garissa alikuja kwangu. Tukacheza mpira na akarudi university. Ndio baba baadaye aende Cyprus. Yeye alikuwa anacheza football kutoka Meru School. Mimi nikamwona akicheza wakati tulimaliza basketball. Alipomaliza ndiye nikamwona, nikaenda akaniuliza kumbe uko hapa? Nikamwambia yeye niko. Mimi nikamchukua tukaenda dormitory. Nikampatia maji akaoga. Sasa ile kwa nikaenda dining nikachukua chakula nikamletea hapo ndani kwa dormitory nikakula. Sasa tukaachana tukaendelea hivi. Alipomaliza akaenda University Nairobi. Na mimi sasa nilipomaliza elimu yangu Kangaru nakiwa Meru, sasa tukaanza kucheza mpira. Tulipofunga tukija huku Tseikuru tukaform timu ya Tseikuru football. Na tukaendelea na mpira. 1977 ndio wetu wa Kyuso, wakati ule division ilikuwa moja, Kyuso division. Akaona ni heri atupeleke Garissa kucheza na provincial team. Kalonzo's long-time friend from the village, Titus Siango, narrates how they became family friends. He says him and Kalonzo have never tasted alcohol. Kwa sababu tulikuwa naenda kule kwao, nikaona kasini wake nikamuoa. Si unaona sasa tumeanza kujuana. Ukitaka msichana pale na huyo si umejuana. Na tukaendelea. Siku moja tukaenda sikuwa nimeoa, lakini yeye alikuwa university. Tukaenda huko tukakuta baba yake. Ilikuwa siku ya Christmas. Kwenda huko baba yake alituambia kitu kimoja. Nyinyi vijana, nyinyi wawili napenda nyinyi. Kitu ile namwambia nyinyi msifanye, msikunywe pombe kama sisi. Na hata wa leo mimi sija kunywa pombe na yeye haja kunywa pombe. Kwa hivyo hiyo maneno ya baba yake ilituingia kwa roho na tukaifuata.
In the year 1992, while working in Nairobi, Kalonzo was called by the elders from Tseikuru, urging him to contest for the Kitui North parliamentary seat then in a by-election in which he failed but was to bounce back for the same seat in that year's general election and won. Jaribu the first time walikuwa watu 6, lakini yeye hakufaulu. Baadaye wakiwa tunaendelea mwaka huu, ule alikuwa mbunge Pili Manandu akaoawa na askari hapa town. Sasa ikawa by election ikaanza. Wasee wa kijiji wa area hii, Kyuso, Kamugongo, Ngomeni wakaamua heri waende kumtafuta mheshimiwa wa Nairobi. Ndiye walienda wakamchukua, wakamwambia sasa sisi tutakusimamisha uwe mbunge wa Mwingi North. Wakati ulikuwa constituency moja kutoka Kabati, kule Kabati kama unaenda Kitui, mpaka huku ilikuwa constituency moja. Yeye hakukataa, alikubali. Akiingia kwa siasa, mimi niko Garissa ninasomesha kule. Mimi sikumsaidia by that time because I was there. It was 1979. Sikuwa namsaidia, lakini the second time wakati ule mbunge mwingine alifariki, niliiba siku mbili nikaja huko nikaona nikajua ataenda through. Na tukakutana naye Mwingi nikamwambia endelea vyema ukawa mbunge sasa. Na akaenda akawa mbunge na akaendelea Tseikuru akatufanya vyema kisiasa. Ikawa tunaoleka. Unajua kwa sababu tunatoka huku Ngura, ilikuwa inaitwa Ngura. Yaani inaonekana ni mahali haiwezi kutoka mtu yoyote anaelewa. Ni mahali bure, hakuna mtu amesoma. Nikamwambia huko, kwa sababu umeenda huko, sasa Tseikuru itaonekana. Na hata Kitui North ambayo inaitwa Ngura, sasa itaanza hiyo jina itaanza kukwisha. Lakini hiyo jina haijakwisha mpaka tukaanza watu wale tunaitwa Ngura. Lakini ni sawa. Kwa sababu hata yeye anaitumia hiyo wakati mwingine. Na ni njema kwa sababu kila mtu anajua Ngura kunaweza kutoka kitu cha maana. Kalonzo's age mates, teachers and relatives from the village are all throwing their weight behind his presidential bid. Akipata rais anaweza kwanza si mufisadi, hiyo ni kitu cha kwanza. Achukui kitu cha mtu. Kwa hivyo nadhani anaweza saidia nchi. Anaweza ongoza nchi na ni mnyenyekevu. Kalonzo has done a lot and we still have some hope for him that is going to do much more to us. We love him as a leader, we love him as a son of our land. Amefanya mengi kupatanisha watu. Ikiwa ni watu wanakosana huku, anawaita pengine kule, mnang'ang'ania nini? Anawapatanisha. Even as his backyard family supports his bid at the national level, no one really can guess Kalonzo's next move. Sisi wanaoka kwanza tumeshikamana. Tena mmoja wetu atakuwa mgombea wa kiti cha urais akiungwa mkono na wenzake kikamilifu, akiungwa mkono kikamilifu. Na huo ukamilifu utaonekana, utadhihirika wazi na Kenya nzima. Mpaka waseme kweli hapo pana njia. Why are people blaming me, coming up with incredible headlines at the indecisive kingmaker? Shame on them. Shame on them. Why don't they blame Gideon and Cyrus? Why blame Kalonzo peke yake? Now I want them to say Raila is the indecisive kingmaker. Because that is where we are going. We now have to build honor and dignity as we move forward. But I give you my promise and that of Oka that we are together on this journey. But we will negotiate structured dialogue, honest conversation, correcting even historical imbalances, because building a coalition is not easy anywhere. And I propose, Mr. President, you take the leadership of that coalition. The former vice president has already made potential partners go back to the drawing board by revealing that he had an agreement with ODM leader Raila Odinga to support his bid in 2002.
NASA is dead. That's why I'm saying my statement, it was unfortunate. It's not binding. And this is not, the fact is a NASA deal is because of that time. And please remember this particular one has no reference to the main NASA deal. I see your point. I actually see your point now, the reference to NASA deal. And NASA, of course, is dead, but this is a matter between two principles, Principle Q and Principle H. Kama ni kushawishiana, tutafanya mambo haya. Na mimi nina hakika kabisa. Na roho yangu inaniambia hivyo. Ikiwa ni kushawishiana, yule ambaye anaweza kupeana njia anajijua. Sasa hii ndio risasi yangu. If I don't go for it now, it doesn't make sense. On the handshake between President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga, Kalonzo alleges he was not informed of the developments. Raila insisting that he tried to reach out to him before meeting the president, but his phone was off. Sisi hilo tulikuwa kwenda kwa handshake. Tulikuwa hapa ofisi ya rais hapa. Uhuru akachukua simu nikiwa pale. Anasema mimi napigia bill. Akaongea na Ruto saa hiyo mpaka akamwambia tuko pamoja vile nilikwambia na Raila na tutaenda kuongea na waandishi wa habari. Mimi nikachukua simu nikampigia Steve. Ilikuwa mteja. Kalonzo, while attending the Jubilee National Delegation Conference at KICC, stated that One Kenya Alliance is planning to have a deal with Azimio even after the alliance postponed the signing of the agreement last week. We will walk with you. The three-legged stool. We'll walk this journey with you. And this is our pledge as One Kenya Alliance. It even took us time to accept the name Azimio One Kenya Alliance. But we have to give and take. But even as Kalonzo blames social media for what he calls spreading rumors on his next political move, during an interview on a local television, Kalonzo said he can't support ODM leader Raila Odinga for the third time. Unajua Wakenya wako na kwanza social media na washukuru sana. Wanatoa maajabu. Umesikia wengine wanasema Kalonzo atakuwa hiki, wengine maajabu. Speculation. But that is it. We must celebrate social media. I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time a presidential candidate. All right? Without a measure of reciprocity. With the heightened political temperatures to the August polls, time remains a factor, and it will tell if Wiper leader Kalonzo Musyoka will head to the ballot as a presidential candidate, or he will join Azimio la Umoja or Kenya Kwanza. Joash Onsare, TV 47, Nairobi.